Hello, friends. Welcome back to Valencia's Arts. And I think, I don't know. I think this close up, this zoom I have with my cell phone camera, I think is doing the job in a way, right? Looks pretty good. I mean, I think it looks pretty good, and I hope you guys like what I'm seeing right now with my cell phone, and how I changed the game and how to make videos instead of me being in front of the camera and have my artwork behind me. Now you can see my artwork more in front, more my artwork more in front of you is what I'm trying to say. And I mean, so far so good. I mean, for what I'm seeing right now, right? Uh, I'm playing with this, and it looks like it's uh, a little bit better, in my opinion. Check it out, those eyes. So this painting is making an acrylic, 24 inches by 30 inches, and I think the title of this painting, if I'm not mistaken, is the eyes of the tiger, I think. Uh, and I don't want to go back and dig on the names of the paint of this painting, because I'm just start recording it, and I will put the name of the painting on the description, and in that way I don't have to go too much on details on names and everything. But I mean, it's pretty much to like I think it's that the eyes of power. Yes, the eyes of power. I think is the name of this painting, and as you can see, is not like a very detailed like most of paintings of a tiger you can see in many paintings. What I'm trying to do with this painting, the way I did it, is the claws and the face in a moment when a monster like this will attack you. And I say a monster because these animals are seven foot and I don't know. I think 600 pounds. They're big. They're big. They're massive, and they're fast, and they're strong, and they have so much. They're very smart animals. They can they can they make different growls. They imitate other sounds. They are very ferocious animals. They don't really scare easily. I mean, even then, I mean, you can see like I mean, there are different types of tigers, and there are Bengal tigers and Siberian tigers and others. And I don't know much about the variety. However, I know they imitate uh, other animals in order to attract other animals in order to prey on them, to hunt on them and kill them, and became a meal for the day, right? And that's what they make them so dangerous, because now they're realizing, I mean, there's a way to defeat a tiger. For say, you can see them straight to their eyes and look yourself big in order to stop the attack of a tiger. I mean, in case of a human encounter social animal, right? And the thing with these animals, they realizing the the mask then the people from India does, they put it on the back of their head, and they realize that's not real. It's just phony, and it's just a scam, for say.
and tigers realize then it's no real, and they start attacking people when they turn their back or when they're distracted and they have the mask in the back of their head, and they realize then it's not a real thing. And so tigers are realizing then there's something they just can defeat and go for it. And now and look straight at them, it doesn't work anymore either. I mean, they realize and that's not a threat for them either. So, and besides that, there's a growl who paralyze their praise because it's like a more like it's not only a sound, it's just a vibration, uh, a feeling they transmit with their growl in order to paralyze their victims, and they go after them, including humans. So a very very unique animal, and not only them as tigers, all the felines all over the world. You name it, it can be a cougar, or cougars have many names, right? And lions and snow leopards, jaguars, uh, you name it, big cats, right? They start like noticing, they're like and they well no noticing, they I I guess they practice uh, in order to imitate other sounds, and they notice they can do it, and they notice they can attract their praise that way. I mean, if like for example, I mean, there's the Superstition Mountain in Arizona and Phoenix. They say they can hear women crying or babies crying in those caves and those little uh, places, like hiding in that mountain, and they say it's haunted. And I like that kind of stuff. I mean, you'll see in my paintings. I mean, if you can tell that this painting is creepy. I mean, if you are in a situation like this, then the last thing you see something like this jumping on you, you don't see it with a lot of detail, but you see this for sure. And that's the last thing that you see before you die. You became a meal. Well, and Superstitions Mountain in Arizona, there's gold in that mountain, right? And people get lost trying to get that gold. Well, that's the legend about that place in Arizona. And most people experiment. They hear woman screaming and baby screaming, and then they say they're skinwalkers doing that to people. And it can be, I mean, we don't know. I mean, what is this world? The world is strange, and we don't know. It can be very surprising, and can be very scary, and like it can be just terrifying, and if you are in situations like that, and very surprising, because how come something out of our imagination become real, right? Something that you watch on TV, or you read in a book, or in a comic book, then or a saying from someone who told you, like a legend, like a legend who told you the little town around, little neighborhoods or places around uh, the Superstition Mountain in Arizona, or even the people around the world, and they know about it, and they told you those stories, and you're like, wow, it's incredible. But I mean, we don't know. Maybe, I mean, people did encounter skinwalkers, and they
they survived to tell people what happened there. Now, this is my thing. I think that that's 50-50. 50% can be paranormal, 50% can be something like a predator. And in this case, can be cougars hiding in the mountain there in Arizona, imitating the crying, the shouting of a woman, and the crying and shouting of a baby or an infant. And then you go and see what's going on, and they're surprised you became a meal. And cougars can imitate other animals too. So other animals go and check it out what's going on, and they became a meal. And that's the thing with tigers too. Tigers does the same. These animals, cats, house cats, like your kitty at home, is a smart animal. They're smart. I'm not gonna say they're smarter than dogs, but I think they are, because they think different. They can obey orders, but not because they can obey orders. Or a dog can obey orders. That means that the dog is smarter than the cat. If a cat doesn't obey orders, it's probably making more smart than a dog. And they analyze things if you let them. They're very, very interesting animals. They said then God create cats so you can have a sensation how a tiger feels when you pet a cat. So yeah, now you know. So, but in this case, I paint the tiger for 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 everything I just say, of course, and because it's part of the saga of the Hungar Kung Fu, what I practice, and that's what I painted too, because it's a very fierce animal on the and very important on the on this style of kung fu called Hungar, and that's why I did it. That's one of the main reasons. And then here and read about tigers here and there. And like books, and you name it. The list is on and on, and very very iconic. A lot of companies and a lot of people who associations and brands, you name it, the tiger images there represent that, including music, not only American music. It can be all over the world. For example, corridos and Mexico, tiger is their sign, big time of their symbolism and nicknames, and Los Tigres del Norte, for example, that's a good one right there. So yeah, it's a very unique animal, and it's a very big in Asia. Asia love these animals. They imitate the way of fighting in order to put it on kung fu, and tigers are all over the world. They're very, very, very famous for everything I just say and more. So very unique, and that's why I did this painting. And I hope you guys like my explanation of this painting. And there's more videos coming. Hopefully, I hope my mind doesn't go in places not supposed to go. I have the tendency to go to places. I have the tendency to, how do you call, to insulate myself and die wondering what am I gonna do with my life, because I'm not painting much and I'm not practicing much. I'm meaning about kung fu or teaching. I have to do this, and well, I hope, like I said, hope this explanation was good enough for you guys. And we go to the second part, which is in Spanish, and I hope you guys stay for that and learn my crazy Spanish to you guys, and learn another way to than how we speak in Mexico.
Uh, and if not, when? Well, it will be another video very soon. Be safe, my friends. ¿Qué tal, amigos? Esto es Valencia's Arts y esta pintura es dedicada al tigre, los ojos del poder, The Eyes of Power. Es el nombre de esta pintura. No me acordaba en unos momentos, quería yo querer acordarme y luego me disculpé que no quería regresarme a hacer el video buscando el nombre de esta pintura. Como no tengo un script, un escrito antes de hacer los videos, no quise volverlo a hacer. Ya estoy grabando, vamos a la explicación de esta pintura y que salga lo que tenga que salir, como cuando pinto mis pinturas. En esta ocasión es acrílico, 24 pulgadas por 30 pulgadas y como mencionaba en inglés, que no voy a mostrar mi rostro, sino que más bien en esta manera de hacer mis pinturas es mostrando la pintura y explicando por qué la pinté, el significado de cada pintura mía, y pues aquí está una explicación de esto. En vez de verme a mí, es mejor ver la pintura y pues, no sé, ver lo que yo no veo, a pesar que yo soy el autor intelectual y pintor de este trabajo, ¿no? Les mencionaba que cómo los tigres pues tienen este poder, ¿no? Miren esos ojos y esas garras, ¿no? Imagínense, si se fijan, no lo hice con mucho detalle, no hay codos, la panza está un poco hacia a lo lejos, pero cerca, en la cola un poco más allá, ves la cara muy, muy presente, pero con cierto disfiguro, ¿no? Con ciertas, un ojo arriba, en otro abajo, no hay una simetría, ¿no? Bueno, porque lo hice como en los últimos momentos que vería la presa o cualquiera que vería un animal como este, segundos después de caerte encima, ¿no? Y eso es lo que ves. Pues obviamente no hay muchos detalles, ¿no? Si es que sobrevives al ataque de un tigre, porque algo así, pues es lo último que verías, ¿no? Y es la manera, por eso lo pinté, pues es que es horroroso ver algo así. Es un monstruo, si se fijan, o sea, es un 7 pies, 600 libras, y pues a los que saben las otras medidas de peso y tamaño, pues ahí se las dejo de tarea. Yo la verdad ya vivo acá, ya tengo mucho tiempo acá en Estados Unidos que ya no sé cuál es cuál y se me hace más fácil medir así, pues, que en centímetros y metros. Para mí, pies y pulgadas y libras se me hace más fácil, se me hace más práctico para mí. Este, pues aquí lo tienen, ¿no? Es el tigre, ¿no? No nomás el poder que tiene de su presencia, sino de el gruñido, ¿no? El rugido de estos animales que pueden paralizar a su presa nomás porque desarrollaron una especie de rugido que puede paralizarte. No nada más lo escuchas, sino que lo puedes sentir y es cuando es demasiado tarde y esto es lo último que ves, ¿no? Eh, son unos animales bastante inteligentes, imitan otros sonidos de mujeres llorando, de niños llorando. Comentaba que en las montañas superstición, o sí, las montañas supersticiosas o superstición de ahí de Arizona, hay animales como los pumas, y los pumas imitan también sonidos que te hacen ir a ver qué es, y ya es demasiado tarde y terminas presa de ese animal. Los animales grandes están desarrollando sonidos para poder atraer sus presas. Son animales que han desarrollado mucha inteligencia, no son como lo que pensamos, ¿no? Ya ves que si no siguen órdenes, pues
pensamos que son tontos, ¿no? Vemos a un perro, ¿no? Y decimos, el perro es más inteligente porque me obedece. Y el gato no, son tontos porque no me obedece. Se me hace que es al revés la cosa, ¿no? Un gato siempre, no es que no pueda seguir órdenes, sino que él tiene, él más bien está en el mando de la casa, ¿no? Cuando tienes un gato no tienes, tú no eres el dueño, él es el dueño, ¿no? Él es el dueño de la casa, ¿no? Ellos son como los reyes, ¿no? Del hogar, ¿no? El gato. El perro es, pues más bien la compañía, ¿no? Pero no que el gato no lo sea, pero el gato es diferente. El gato puede, de hecho, sabe tus dolencias y tus enfermedades. Y por eso se acuesta en ciertas partes de tu cuerpo, ¿no? De repente se te acuesta en un hombro, o en una pierna, a un lado de tu panza, ¿no? O en la cabeza, o en el cuello, y dices, bueno, pero ¿por qué te quieres acostar aquí? Y es que el gato se da cuenta de que tienes algo que está mal, y él ronronea y se come eso malo que tienes tú. Y, pero es que ellos ven, sus ojos están diseñados para ver diferente a lo que ve el humano. El humano ve hasta cierto punto, y el gato ve más allá de ese punto que ve uno, sin entrar mucho en detalle, ¿no? Y eso es lo curioso, pues los gatos grandes también tienen ese poder del gato pequeño, el gato de casa, ¿no? El gato del hogar, ¿no? Nada más que son grandes. Y pues su, su diseño pues es más, obviamente pues no es domesticable, y tienen otra función en nuestro planeta. Y el gato no, el gato pues es el diseño, aunque sea igual o parecido, es más del hogar, y porque le gusta, el gato, le, sim- sim- le simpatizamos como criaturas humanoides, le simpatizamos al gato, y es un obsequio también. Comentaba también que el gato es un obsequio de Dios, para que te des una idea de cómo se siente la piel de un tigre. Y pues ahí está. Y al que lo quiera creer, pues que lo cree. Y si no, pues ve a ver, acariciar un tigre a ver si puedes. Pero pues no lo recomendaría, ¿no? Y pues eso es la explicación de mi pintura. Aparte que eh, pues que lo vemos en el tigre, lo que es en la música, en la pintura, en la escultura, en las historias, en todas partes se encuentra el tigre, como logotipos, pósters, camisetas. Es un animal también muy enigmático, muy emblemático, icónico, igual que como la pintura que presenté también, que es la cobra. Las cobras también muy emblemáticas, ¿no? Que están en logos, compañías, las usan, su imagen. Bueno, es una lista interminable, ¿no? Pero en mi caso fue un poco, no voy a decir que diferente, simplemente lo que pasa es que practico el estilo del Kung Fu, que es el Hungar Kung Fu, y pues por lo mismo estoy haciendo como esta saga de pinturas sobre estos animales, que empecé con la serpiente, pues porque es el año de la serpiente en China, la serpiente de madera. Y pues dije yo, pues voy a poner el que sigue es el tigre, ¿no? Pues porque, por lo mismo que les comento, que es el estilo de los 5 animales del Hungar, que es el tigre, la grulla, la serpiente, el leopardo y el dragón. ¿Por qué no empecé con el dragón? Pues por lo mismo que es el año de la serpiente, por eso empecé con la serpiente. ¿Por qué el tigre? Pues porque el tigre es una parte muy, muy representativa del Hungar. La que sigue de esta pintura va a ser la grulla, porque es muy conocido el tigre y la grulla en el estilo del Hungar, pero en realidad lo que es el Hungar, el estilo de Kung Fu Hungar,
no es nada más el tigre y la grulla. El tigre no es nada sin el estilo del dragón y la grulla mucho menos. El dragón se encuentra en la manera como se mueve un peleador de Hungar. ¿Cómo lo encuentras ese movimiento? Pues viendo cómo caminan, se camina en una forma o kata, como es en la palabra japonesa de la forma. No sé cómo se dice en chino forma, pero las formas pueden ser de 350 pasos. Pues esos 350 pasos hay movimientos donde es la imitación de cómo se moviera un dragón, pero tiene manos de tigre, tiene la fuerza de un tigre y, la pesadez, ¿no? No sabría explicarlo muy bien, pero cuando un tigre ataca, ataca con todo su peso. Y esa es la manera que un peleador de Hungar ataca o se defiende, ¿no? Con el peso de un tigre. Es la imitación del estilo de pelea. En Asia, pues puedes encontrar la imagen del tigre en todas partes y en sus estilos de pelea también. Y pues en el Hungar, pues los animales más emblemáticos que siempre se ha sabido es el tigre y la grulla. En esta ocasión, pues primero vamos con el tigre y pues espero mañana traiga con ustedes a la grulla y así, o yo creo que en unos momentos voy a hacer ese video y así de una vez, ¿no? De una vez. También pues porque estoy haciendo los videos un poco más cortos y pues más al punto, ¿no? Para explicar lo que es mi trabajo y porque aparte que tengo muchas pinturas y pues aquí estamos, ¿no? A la orden y pues espero les haya gustado y pues ahí viene más, ¿no? Y nos vemos pronto y con esto cerramos y aún hay más. Hasta luego.